네, 시간이 돼서 이제 EKG 컨퍼런스 시작하겠습니다. 오늘 2024년 12월 28일 토요일 EKG 컨퍼런스 발표를 맡은 강사인연 차황태현입니다. 올해 마지막 컨퍼런스네. 예, 연말을 맞은 마지막 EKG 컨퍼런스 시작하겠습니다. 예, 제가 준비한 12리드 심전도는 다음과 같은 심전도인데요. 이 심전도를 보고 어떤 PBC가 보이는지, 이게 어떤 리듬인지 조승훈 선생님부터 시작을 해보겠습니다. 일단 PVC 리듬이 보이고 있고, PVC는 6월에서 모양이 두 개인 것 같아요. 네, 모양이 두 개입니다. 일단은 이 원 피코델리드에서 쓸 수 있는 거는 이 원에서 내가 지금 그리고 ABS 펀치에 그리고 수업 펀치도 여기 또 텐션, 얼리 텐션이라는 것과 A달 쪽에 그리고 지금의 수학을 보는 스튜디오는 일단 릴리드밖에 주지 않기 때문에 스튜디오와는 다르게 스펠 부분을 아래쪽에서 또 훑고 근데 반대로 스튜디오가 이상되는데 저는 베이스라인 사이먼들이 좀 들어가야 되는데 해외에서 일본에서 내가 지금 이런에서 왜 이런 선수가 있지 않을까 생각이 듭니다. 똑같이 못 부러지는 이 뽑을 때 RBB가 있어. KBC가 지금 모양이 다르게 두 가지가 있는데 그거에서 이제 그때는 RBB 프로젝트 플러스 모양이 미드 ABF, ABL, ABR에서 보이는 플러스라고 모양이 일치하는 것 같거든요. LB 목표지 인테리어시스를 보이고 있어서 LBOT 아니다 생각이 들고 구도 선생님이 말한 대로 원래 트랜지션을 보이고 있습니다. 맨 앞에 보이는 TBC는 TBC가 어느 스테리오시스 보입니다. APEX 쪽에서 스테리오 나머지 보이는 게 있었는지 일단 PVC가 보이면 거기에만 막 집중하기 쉬운데 사이너스 파레스하고 키웨이브 보시는 거랑 잘 봐주시고 근데 지금 12리드가 다 PVC가 나온 게 아니라 가지고 명확하게 로컬리제이션은 진짜 어려울 것 같은데 어때요? 여기 에피카디알 쪽에서 나오는 것 같아요? 엔도카디알 쪽에서 나오는 것 같아요? 카디랑 밑에 두 개가 다 두 개가 다 에피카디알 오리진이 있다. 북한 선생님 뭐 첨언하실 거 있으세요?
후에 보면은 스몰 큐가 보이잖아요. PVC 나올 때. 그리고 굉장히 얼리 트랜지션이고, 그래서 아마도 섹품 쪽에서 나오는 LB 아웃플로 트레이라고 하더라도 섹션 쪽에서 나오는 PVC가 모습인데, 그거 봐서는 세카 PVC의 ABF 보면은 ABL이나 ABF 보면은 상당히 또 인트린스 코일 대비가 좀 크게 길고, 그래서 아마도 서밋이나 섹품 이쪽을 전부 다 뒤져봐야 될 그런 케이스 같고. 근데 이제 또 한 가지 궁금한 거는 첫 번째 PVC하고 두 번째 PVC가 서로 연관이 있느냐 없느냐. 완전히 서로 다른 PVC냐. 그것도 하나의 질문이 될 것 같은데. 그거 디스커션 하기 전에 is there anything abnormal in the V1, V2, V3 S segment, including the sinus? Patient clearly has a incomplete right bundle. Obviously, activation patterns are slightly abnormal. But the V1 S segment is slightly higher than we anticipate. And then also there's a T-wave abnormality on that. And this patient also has a biatrial enlargement, right? The EKG criteria. So based on that, this patient is not a really normal heart. We can guess that there might be some underlying, some other process going on. Think about the limb amplitude. Normal individual, R wave amplitude. What do you think? Is it lower than anticipate? But yet you have a B4, B5, 6 tall R wave, you see. So those are important things that you need to interpret before you're thinking about the PVC business. Because certainly PVC is important for this patient. Yes, I agree. However, is something that you do need to start thinking. That maybe has to do with this patient PVC mechanism. Now you thinking that the PVC type 1, type 2, whatever you call, is the same mechanism? Are they related or not? What do you think? Yes. I mean, they are, looks like interpolated perfectly. So the PVC is not interfering in sinus node, activation timing, anything like that. But certainly RP, PR, whatever you call it, coupling is a little bit different. Type 1, type 2. Type 1 is your preceding QRS to the R is longer than second type 2. But type 2 looks the same, no change. Okay? So you need to start thinking about that. That's from me able to answer Dr. Bak's question. 선생님, 이런 경우에 어떻게 어프로치 했으면 좋겠습니다. 일단 카디오마이오패스는 있는 환자였죠? 네, 카디오마이오패스가 있네요. 카디오마이오패스 있는 환자인데. Yeah, that is what you see, the classical pattern of cardiomyopathy. Limb lead amplitude R wave versus the precordial R wave discrepancy. And then also patient biatrial enlargement and ST wave abnormalities. This is gotta be some sort of a global cardiomyopathy, can be just local cardiomyopathy. So a patient have two different focus of PVC in cardiomyopathy setting. Are they related? Yes, but then, yeah, I mean, one triggering another or electrophysiologically? What do you think? 카디오마이오패스 같은 경우에는 이제 스카 릴레이티드 그 PVC라면은 컴프런트 스카가 서로 다른 엑시트로 나올 수도 있기 때문에 연관이 없다고 단정 짓기는 어려운데 지금 커플링 인터벌이 살짝 달라가지고 아까 말씀하신 대로 그런 부분들이 같은 PVC라고 얘기하기엔 조금 어게인스트한 그런 소리인 것 같습니다. I think the answer lies on the PVC1, first to 80 millisecond of a complex. Look at the lead 2. Lead 2 patient had the initial small S wave or Q wave, whatever you call it, and then become small S, then become another Q, big Q.
So what does that mean? This is probably, most epicardial origin PBC because you have such sluggish conduction delay. You can see in lead 3, initial portion is isoelectric, then that small notching right there, like a zigzag pattern. Yeah, this is what we see time to time with truly epicardial PBCs. Yet PBC2, we had some degree of epicardial aspect, but I think it's more, if you ask what we think is probably more mid-myocardial origin rather than truly epicardial. Exception of V1, which has some notching in the front and then amplitude is kind of turned around. But the overall QRS duration standpoint view, perhaps lead 2 in PBC1 is wider than I think, PBC2. You can see in bottom strip there. So total durations and also repolarization and so forth. So I think it's 2 different mechanisms PBC. I don't think it's the same. And plus this patient may have what we call the cardiomegaly or enlargement and so forth. If that's a scenario, this 2-3 AVF with QS pattern is more almost coming toward the crux area. I cannot say to transition anyway, but then in the PBC2 is almost like an outflow tract pattern. So they are extremely opposite. I can imagine any scar or any focus that big enough to cause such arrhythmia. So I think it's probably 2 different rhythm going on. 다음 가볼까요? Yes. 그래서 12리드 모든 리드에 다 PBC가 나와 있는 걸 하나 또 가져와 봤는데요. 이게 아까 PBC 타입 2 양상입니다. Right. Okay. So what is the mechanism of this PBC? Your RR interval vary a little bit, right? First to PBC, second PBC, and they have to become stable. What do you think the mechanism of this PBC is? They can tell you right now, because it is important if you have a cardiomyopathy, you want to know what's the mechanism. 어플 인터벌은 거의 일정한데 상대적으로 Right. PVC 인터벌은 irregular 걸 봐서는 파라시스톨이나 오토매티시티보다는 EAD 메커니즘, 트리거 액티비티 가능성이 더 많을 것 같습니다. But if you measure I don't know, I'm eyeballing PVC 3, 4, I mean, 2, 3, 4 looks like the same spacing, isn't it? No? 네, It 거의 looks same. It looks same. 어플 인터벌은 거의 일정합니다. 거의 204. Right. So what is the definition of parasystole, guys? Do you know? Maybe we need to discuss that a little bit. Today is the time. How do you describe a parasystole? We have to have what? They must be truly protected. And then they are completely independent. And then often they become regular, but also they can be irregular. But they are not affected by any other impulse at all. They just by their own. Isn't that what you're looking at? Look at the RR interval. First, the narrow complex sinus to the QRS. Is it not the same? All same? Take a look. Next one. PBC2. Go to 2. Yeah, I think it's same. 3 is the same. Next one is the same. So this is, I would argue, this more parasystolic behavior. Irregularity does not mean it's not a parasystole. Okay, so it is important to, you review about it. And typically, parasystole can be influenced by many other different factors, become irregular, but then most of the time they are often regular. So you will see PBC that occasionally irregular, but most of the time they become regular. There may be a parasystole. You cannot rule that out. So you need to make sure that there's no other affecting factor involved, changing the cycle length of the PBC focus. But again, it has to be completely protected and independent, and then they can vary a little bit, but then most regular most of the time. Dr. Bach is right, but then does not rule out the possibility of parasystole here. Okay? 파라시스톨은 오토매티시티가 기전 아닌가요, 선생님?
Yes, automaticity. That's why they are completely protected. They cannot be affected by anything. That's the definition, most important criteria. 이렇게 일정할 수 있나요? Yes, that's exactly right. Because it's firing in the coupling timing. So it doesn't really need to be, regular. Most, about 50% times the regular parasystole. And the rest can vary a little bit. But fact is that is very first and second, and then become pretty close to each other. I think this is probably most likely I would favor for parasystole. Maybe, if you look at PBC 1, 2 coupling between 2 and 3 and 3 and 4, maybe 3, 4 slightly shorter. I don't know. I haven't measured it, but I think that is the last one, a little bit shorter. You guys can measure out and tell us later. Okay. I would favor for this is parasystole, automatic focus. Now, PVC coming from where? The outflow tract still? What do you think? I don't know. You can get more precise than that. The reason I say that is that because this patient has probably cardiomegaly and then also remodeled the left ventricle. So then they're different than normal heart. So EKG prediction of PVC, and this is a heart even worse than the normal heart. So keep that in mind. We just enough to say this is probably outflow tract, whether it's coming from closed septum, possibly. But I don't know beyond that we can say anything else. LV 아웃플로 트랙의 세타 사이즈 같긴 한데 아까 앞서 봤던 Yeah. 그 EKG하고 조금 다른 것 같아요. V2에 아까는 Right. 아주 디스크리트한 Q웨이브가 보였었는데 지금 이게 없거든요. 그래서 Right. So I think 왔다 갔다 하는 게 아니에요. but I think you have to say that's his outflow tract, you have to map it. Okay. Okay. Go to 그리고 next. So what we say? 예, 비하인드 스토리가 있는데 이분이 Uh-huh. 올해 4월 달에 이제 무슨 수술을 받으셨는데 그 수술 전 2년 전에 찍었던 심전도에서도 역시 다른 몰폴로지에 또 PBC가 Uh-huh. 완전히 다른 양상의 또 PBC가 보이고 있어서 롱 디프런트 타입의 몰폴로지가 보이는 아까 첫 번째 EKG의 또 심전도와도 좀 다른 양상을 보이고 있습니다. Right. So what kind of surgery did he have? 그럼 이제 히스토리를 좀 말씀드려 볼까요? 네, Yeah. 환자는 What surgery? Uh-huh. 이제 파피테이션이 있던 62세 남자 환자분이고 서스테인드 VT가 있었고 프리퀀트 PBC에 이제는 파락시스말 AFib, FRF의 수술은 2004월 22일에 12월 이센트릭 MR로 마이트럴 밸브 리페어 수술을 받았던 분이시고 22년 6월 달에 ICD를 임플란테이션 했던 분입니다. Mm-hmm. 일반 옥타방 너무 많이 준 거. 이거 잘못 썼습니다. 이렇게 먹으면 큰일 납니다. Okay. So this patient, what's the ejection fraction running now? Do you have any idea? 네, 마지막 이젝션 프랙션이 올해 4월 달 수술 후에 POD 7일째 찍었던 건데 그게 26%였습니다. 26%. 그러면은 아까 그 EKG 그 보여주신 거는 요즘 EKG예요? 지난 EKG, 그 수술 전이야, 이 EKG가. 이 EKG는 11월, 12월 달 EKG입니다. 수술하고 나서 이미 7개월 정도 지난. Okay, how about next ECG? 이것도 거의 비슷한 Next 시기. one. 요거는 이제 수술 전에 22년도 6월 달. 이거는 수술 전이에요? 지금 보여주시는 게? 네, 이게 수술 전 EKG. Okay. So, what's the plan to how to evaluate this patient? Are you going to give him a monitor, Holter, or something to look at the PVC burden or something like that, or no? 예, 그래서 PBC 버든이랑 홀터 이런 것들 검사 다 했는데요. 엑스레이는 다 똑같이 카디오메갈리에 ICD, A리드, V리드 들어있고 마이트럴 밸브 리페어, 30mm CG 밴드 들어가 있는 소견 보이고 있고 다른
풀모너리 컨제스션 약간 베스큘러 마킹 증가하긴 했는데 시비하진 않고 Okay. 에코가 4월 So, 달 찍었었고 요 EF 26%의 에이카이네이지아가 심하게 그 티니까지 동반된 베이잘투 미드 임페로셉텀의 에이카이네이지아랑 임페로 레트럴 월도 에이펙트 LB가 잘 뛰지 않았었고요. 사이즈도 굉장히 일라지돼 있고 홀터를 진행했고요. 홀터에서는 PBC 버든 6%, 5%였다가 웨어러블 홀터 마지막 11월 달에 한 게 12%고 넌서스테인 VT도 있었고 맥시멈 한 5비트 정도고 이런 타입의 넌서스테인 VT인데 요거랑 또 다른 몰폴로지의 넌서스테인드 VT들이 여러 가지가 보이고 있어요. okay. So what's the percentage of patient is almost not pacing in the ICD, correct? I 네, don't see any ICD, patient spike anywhere. 예, ICD 세팅은 로어 레이트 40에 어퍼 레이트 110이었고 I see. 거의 페이싱은 1% 미만입니다. Okay. All right. 그래서 ICD 이전에 인터로게이션 했을 때 환자분이 눈앞이 깜깜해진다고 의뢰를 오셨었고 당시에 1분 23초 정도 사이클렉스 300의 VT가 있었는데 당시에 이제 테라피 세팅이 이제 170일 2회 BPM 이상일 때만 이제 모니터하고 214 VP 존이어서 테라피는 없이 그냥 셀프 터미네이션이 됐는데요. 이때 테라피 존 설정한 이후로는 VT 이벤트는 따로 없었었어요. So this is a first documented sustained monomorphic VT after the ICD implantation, correct? 네, 맞습니다. Okay. So when do you want to take this back to plan to study this patient VT? Next time, or you're going to take it today? 요때 파로티타 트라이얼이 나와가지고 어블레이션 할까 말까 고민을 하다가 자신이 없어서 안 하고 있었는데 요번에 베니시 Uh-huh. 바람에 어저께 이제 Right. 환자 EP 방으로 끌고 들어가서 스타맵을 했는데 나중에 이제 또 보여드릴 기회가 있겠지만은 두 가지 PBC가 서로 컴플런트 스카에서 나오는데요. 포커스는 좀 Uh-huh. 같습니다. 그 인피리어 엑시스인 PBC는 아무리 봐도 에피카디알 포커스였던 것 같고요. 그래서 일단 Uh-huh. 환자가 시술하면서 소변이 안 나오고 그래가지고 엔도카디알 어블레이션만 일단 해주고 나왔는데 PBC가 3종류였는데 끝나고 나서는 조금 줄긴 한 것 같은데 5종류로 늘어났어요. Oh, so I think, yeah, point is that we want to intervene this type of patient sooner than later. So I think overall Korean EP physicians, they tended to indicate VT ablation too late. So goal is when patient's stable enough to take to the lab, when you have a clinically documented with a substrate evidence present with a cardiomyopathy, you maybe want to study them least so you can fine tune your ICD. Preferably you can ablate same time. So what's the etiology of this inferoseptal posterior scar? Is it coronary disease or is it just the scar? 서울은 네. 아무리 봐도 그 밸브가 더 프라이머리 문제였던 것 같고요. 어저께 나온 PBC, 리센트 PBC 나오는 게 두 종류가 아까 있었지 않습니까? 근데 두 가지가 전부 다 밸브 리페어한 그 근처에서 나오고 있어가지고 아마도 그쪽에 텐션이 생기면서 PBC를 들어가는 게 아닌가. You did not map a middle cardiac pain in this patient. 미드 카디악 베인은 안 들어갔었습니다. How 왜냐하면 about 지금 posterolateral range? 매핑을 해보니까 나오는 위치가 그 septum도 오히려 완전히 포스로 septum에서 포스로 라테럴까지 그 애뉴로스 따라서 쭉 생기더라고요. 그래서 너무 지졌다가 튀어나온 게 터질 것 같아가지고 일단 좀 yeah. The reason I asked that is that you had a question about whether this was epicardial or not. So if you had two French catheter in the middle cardiac vein, you probably would be able to tell that. 미들 카디악 베인이 아니고 어저께는 AIB에다 마이크로 카테터를 넣었고요. 왜 AIB는? Is the scar not a posterior? 네? scar는 posterior septum 아니야?
포스럴 septum부터 포스럴 라테랄까지 베이살적인 그러니까. 포스가 있습니다. Right. So then wouldn't be better put a middle cardiac veins? Catheter? 근데 메인 PVC가 저 위쪽에서 나온 거라서 그쪽에서 이제 거기가 빨라져 있어요. 근데 하는 동안 So you're 또 줄더라고요. right. You're interested on the PVC, but we are interested on the more significant problem, the BT of this guy. So I think it probably right answer would be a map both places. That would be a good thing to do. Because this patient eventually may end up having epicardial mapping with a surgical assistant. Because if you cannot ablate from endocardium, you have to do that. So I think we probably should have the evidence collected and then argue with the surgeon to help us to the window and then get in there ablated. 저런 Since he had 경우에 서전을 불러놓고 시작하시나요? yes, we always call they stand by. That's why hybrid lab for. Okay. Full use of a hybrid is because you work as a team. So when we have such a complex potential open heart surgery aid the pericardial window, we ask them to stand by. And then we do EP study induce, and then we map it. If there's a scar, they gotta help us to open because you cannot get in pericardial window here with a percutaneously. So I think maybe you want to discuss with the surgeons and maybe work together. It's something that, that's a full use of a hybrid lab. Otherwise, there's no point to hybrid lab. Okay? 어저께 그래서 인덕션 해서 서스테이비티가 몇 번 유발이 됐는데 헤모다이내믹 언스테이블 BT였고요. 위치 나온 거는 인피리어 엑시스가 더 많았습니다. Right. So maybe strategy for this, Dr. Park, would be, did you have any pacing map in the LV endocardium? 페이스맵 해봤는데 잘 안 맞더라고요. 제일 좋은 자리가 But okay. So did you have the long stimular QRS complex area anywhere? I bet you did. Stim to the capture long coupling. ILM 맵 가이드를 갖고 스카 쪽 안쪽은 I see. Okay. 나중에 러닝까지는 다 보고 끝냈는데 PVC가 또 슬쩍 나오기 시작해가지고. Right. So you did the map quite a lot of area. Okay. Sometimes we prefer to, when you cannot really stabilize the patient because the PT is so fast, what you like to see, we think is more specific. If you have any area that where you have a long stim to the capture, that means there's a channel. While you're pacing that site from the LV, and then you can move a grid or Orion catheter around there to create a map of that, pace the activation map. To see, you can see any figure eight reentry, any of those forms. Those has been very useful for us when we ablate that channels guided that kind of map. We turn out to be more specific than the Frenchy guys, the lay potentials or anything like that. Also functional reentry maps. And then also patient tolerated procedure much better. And the overall outcome, at least I thought that was a minimum number of lesion of burn compared to other technique. And then outcome wasn't that bad at all. So something that you may want to think about it when you have a hemodynamic unstable BT patients, very fast BT. Doesn't matter whether they have a QRS complex match or not. Important is that you have a stim to the QRS is long. That means there's a channel conduction going on. So I think that's something that we may have to discuss about it. Okay. 그 ILM 맵 가이드 오퍼레이션이 그 이스케인 BT나 스타일레이트 BT 때는 상당히 효과적이었는데 Right. 이스케인 BT 때는 역시 쉽지 않구나 그런 건. No. Right. 요새 That's correct. Yeah. 테스트하고 있는 게 비너스 매핑 캐터터를 집어넣고 그걸로 이제 인덕션 스터디를 하고 매핑을 하고 같이 하고 있는데 그래서 RB에는 캐터터 안 넣고 이 사람은 그냥 비너스 캐터터 가지고 스티뮬레이션 했는데 지난번에 말씀하셨듯이 타겟 사이트 근처에서 오블레이션 하니까는 인듀스빌리티도 좋은 것 같고 또 에피카디얼 페이싱이 트랜스뮤럴 디스퍼전이 심해지기 때문에 엔도카디얼 페이싱보다 인덕션이 잘 되잖아요.
그런 쪽 면에서는 도움이 될 것 같긴 한데 아까 처음에 시작하기 전에 질문드렸던 게 어느 정도 어그레시브 페이싱을 해서 이 non-inducibility 테스트를 해야 되느냐 거기다 아직 골드 스탠다드가 없어서 그것도 한번 스터디 해봐야 될 문제일 것 같습니다. Other thing that we as Korean guys don't often use is a device implanted device pacing, because that is a good way to save one of a catheter from RV side. You can program the ICD, let's say it's pacing constant cycle in 600 milliseconds, whatever, and then you can map that propagation, that map, which is similar to the whatever, ELAM, whatever you guys call it. But we feel that still you have to find the channel. That means you need to really pace LV a little bit more. So we usually use a device pacing as a very last resource. And we've been using much more now, 2 French catheter into the cardiac vein where the target site is, and then we insert the catheter as a reference, as well as you said, the pacing. Because if it's a scar area, you go closer to that, your pacing going to be much more effectively induce VT. I think that has been well demonstrated already. So I think it's something that you may want to consider. So when you look at the MRI imaging or CT imaging, the area, localization scar, then you plan to put a venous mapping in that area and the catheter in that area. Yes. But this already, even though this patient already has surgery, so there's already thickened pericardium. But then if you look at the myocardial CT, there's already, sort of a hypercontrast area in the epicardial surface. So this is probably more epicardial scar. And then also there is a septum. There's some white line. I don't know whether that guy. That's a scar too, Dr. Bob? Yeah, so probably extending toward the septum. Okay. EKG 컨퍼런스 때 여쭤볼 질문인지는 모르겠습니다만 저렇게 마이트랄 밸브 서저리 받은 환자에서 그쪽에서 BT가 나오면은 사실은 에너지를 많이 주는 것도 좀 걱정이 되고 그렇다고 에너지 적게 주면 거기는 페네트레이션이 전혀 안 되는 자리인데 선생님 그런 경우에 에너지 세팅이나 이런 거를 어느 정도나 강하게 주시나요? Well, so if you had a epicardial catheter, like the 2 French catheter, if you ablate the target potential and then your epicardial potential disappear, that would be ideal. But then unfortunately, this patient had a mitral annulus ring placement, right? Not the replacement. Am I right? 네. When I look at the picture. So ring is not too much a concern. I think much more concerned with the metallic valves. That we are concerned. The reason is rings placed in proper position of the annulus. So as long as you don't go too high to that area, you shouldn't have no problem. Second, the ring is already endothelialized. He had the surgery more than 6 months ago. So I don't think you're going to have a major damage to that or anything like that. Now, mechanical valve, different story, because mechanical valve all depends on the surgeon. Some guys put a low, some guys put a higher above the valve, all different ballgame. So mechanical valve obviously create a noise, so you don't want to touch that area. But then this mitral annulus ring, I would not be worried too much about it. 그러면 Okay. 거예요? Right. We haven't had no problem ablating, even inside the coronary sinus. 괜히 걱정합니다. 근데 이 환자가 입을 했는데도 그레이드 2, 3 MR이 있어가지고. Right. So that's probably because of maybe this is a time for you to ablate more because he ended up going to the surgery, then they're going to replace anyway. You want to ablate before he goes to surgery. Once you put a mechanical valve, it's getting much harder to ablate this guy. Or unless you go to the OR with him, map it, and ablate it surgically together. That's the 2 options you have. Okay? 네, 감사합니다. 일단은 그래서 조금 약 쓰면서 지켜보긴 했고요. Okay. 자주 나오진 않는데 몰폴로지가 더 늘어나가지고 어제 you cured sinus rhythm ECG. 요것만 그렇습니다. 어제 4시간 이상 어블레이션 했기 때문에 조금 힐링될 때까지 기다려보겠습니다. 네, 감사합니다. You can see beautiful P mitral is right at the precordial lead. Can you see it? P2, V3. You see the P wave is split and a high spike, a second component. Okay.
the P wave start before. That's small hump in the front. Yes, that's the right side, and the sharp thing is the left side. Okay? So it's important to look at this. 포스처 Yes. MI는 아니지? No. 리드 3에 큐브 생긴 거 같아. No, I don't think so. No. 네. 이 Okay. 이벤트가 한 번이라도 있으면은 원래 저는 하지만 스트레스로 처음부터 했어요. 매니시 2 나오구나. 근데 매니시토는 이스케믹이잖아. 이스케미. 저도 이제 ICD 갖고 있는 BCM도 있고 뭐 포이드도 있고 한 번씩 이번 지난겨울에 이길 수 있었는데 저는 또 다른 맞는 것이 보고 좀 보려고 이제 매니스 1으로 갑니다. 매니스 1으로. 풀을 보더라. 로드리 켜낸 건 뭐죠? 너는 이스케미 있는 거. 포즈 SE. 그건 너는 이스케미기. 어쨌든 샥을 하고 막으실 때까지 기다려. 카레지타도 샥이잖아. 샥. 지금 이제 질문이 나왔는데요. 이 환자는 그냥 VT, 서스테인 VT는 샥은 안 나갔었거든요. Right. 샥이 안 나갔더라도 모노피 Does not make a difference. Still the event. Okay? You need the blade. The reason is 샥이 문제가 아니고 we are looking for potential indicator, marker for patient potential develop non-sustained VT become persistent refractory VT, which become VT storm. And patient get very sick. Then you're in bad shape to ablate the patient. And we want to prevent that. I mean, studies shown that already. Plus, what is the hope this patient get better in the future? None. It's going to get worse. We know that his cardiomyopathy is going to progress. So then you want to treat aggressively before go to the below the recovery phase. So I think a point that we're trying to intervene early because the patient in better condition, stable, so you can take a longer time to map and make sure you does a good job and try to ablate much as you can. That's the whole point. So therefore, bring patient sooner rather than later. 에비던스 돼 있고. Anti-pacing, whatever. So how's that? More than 30 seconds, VT more than 30 seconds. 2 episodes, already indication to EP study ablate. Okay? 내년부터는 금요일날 홍 선생님이 자주 오시기로 하셨으니까요. 걱정 말고 스케줄 하십시오. Okay. I'm looking forward. 스캐닉은 그러면 컴퓨터가 제일 아프겠죠. 포즈 SE. 카시타도 저기가 이스케미 훨씬 많아요. 뭐 어쨌건 포즈 SE가 넌 이스케미. 서양에서 나온 건 대부분 다 이스케미. 너는 스캐닉 한 반은 들어가죠. 반도 안 돼. 그리고 포즈 SCD는 조심해야 되는 게 ARBC가 굉장히 많거든요. ARBC는 어브레이션 리스폰스가 좋은 거니까. 자, 그러면은 김문희 선생님 준비되셨어요?